distinguished guests in the auditorium, and our viewers across Africa, thank you very much for joining us. We're honored to have you in this pertinent discussion on fast-tracking Africa's digital transformation and how exactly governments, represented here, can synergize with the business community and the private sector to ensure that we have socio-economic transformation, not only for ourselves on the management level or the micro level, but for our citizens all through. So allow me to create a bit of context as we begin. Now, as of today, we have 3.9 billion people. That's more than half of the world's population that is not connected on the internet. It's offline. But since we're in Africa, let's just localize our conversation. 20.7% is the number that we were working with, and it was mentioned as we kickstarted the Transform Africa Summit yesterday, is the one that is online. But of course, this number is moving up quickly as the networks continue to be created and partnered into. And of course, we see a lot more on the handsets being availed to our consumers at a cheaper price. Now, experts around the world believe that we're on the brink of a technological revolution that should change ultimately the way we live, the way we think, the way we cooperate with each other, and ultimately the way we work and relate as countries. Now, most of us have had the fourth industrial revolution being repeated over and over the last couple of, we could say a year or so, and yesterday we heard it being spoken about again. So the reason why we have this conversation today is that we need to understand that the disruption will ultimately come, but how is Africa prepared as a continent to ensure that when the revolution comes, the fourth industrial revolution, it doesn't pass us as the first, second, and third revolution, as we've been discussing over and over, how exactly we can leverage on the infrastructure that we have to ensure that nothing passes us again. So to create context, we'll just jump straight into our conversation with our dignitaries on the panel today. We'll start off with you, Her Excellency. Now, the fourth industrial revolution, we talked about a knowledge-based economy prior to that. We talked about where we are now currently in terms of basic services. We've made a lot of progress on the continent, on e-commerce, on health, on provision of services. But now we are saying that we ultimately realize that we have gaps in healthcare, gaps in inclusion, gaps in affordable services and basic services. Just help us understand from your perspective what case we are making to ensure that we're leveraging ICT to establish real solutions to the actual problems. Your Excellencies, distinguished delegates, I'll just say a few words on how Zambia is embracing the digital transformation culture. And I must say that the young people are leading the way. Zambia has its own homegrown solutions, such as Zoona, Zapit, e-wallet, mobile money, and Swift Cash. All these initiatives are transforming the way banking, payments, and financial services are being utilized using ICT. In addition, government has also transformed various services under the e-government service delivery system, such as payment of taxes online, e-visa application, e-pension, e-company registration, and procurement to reduce the cost of doing business in the country. And the recent introduction of road tolling has also introduced technology in that sector. And as we seek to build a Zambia that is transformed into an information and knowledge-based society, supported by increased access to and use of ICT by all citizens, we hope by 2030 we'll reach our target. And to accelerate the foregoing, ICT is now compulsory in our education system. At professional level, we have launched a world-class regional ICT innovation and talent center in Ndola, in one of our provinces,
with capacity to train up to 10,000 ICT students online at any given time, thereby addressing the talent gap. We are still relatively new entering the technological field, but I think Zambia is making some milestones. Right. Many thanks for your insight. His Excellency Mahamadou Issoufou, President of Niger, would like to hear your view on the same. Just create context for what is working for you and what you think we can leverage on. Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord commencer par remercier le président Kagame de nous avoir offert l'opportunité aujourd'hui d'être ensemble pour évoquer cette question extrêmement importante parce qu'il s'agit bien d'une révolution, cela a été dit, la révolution numérique. Le monde a connu d'autres révolutions à un certain moment. La première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur et du chemin de fer. Le monde a connu la révolution de l'électricité. Là, nous sommes dans une révolution qui va bouleverser toute la vie, tous les rapports sociaux. Et il est important que l'Afrique ne reste pas en marge de cette révolution. Et il est important aussi que le Niger ne soit pas en marge de cette révolution. C'est pour cela que nous avons décidé au Niger de beaucoup investir dans le numérique. D'abord, en termes d'infrastructure, le Niger investit beaucoup dans la fibre optique. Nous sommes en train de construire une dorsale nationale et nous sommes en train de réaliser également des interconnexions avec les pays voisins, des interconnexions au plan international. Nous avons mis en place une structure dédiée à la promotion du numérique. Et nous sommes en train de chercher à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Il y a beaucoup d'applications qui sont déjà en cours au Niger dans des domaines qui correspondent aux besoins des populations, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, avec la téléirrigation, dans le domaine de la gestion, bien sûr, naturellement, dans le domaine de la communication. Vous savez, notre rencontre aussi, il y a un thème sur lequel on devrait discuter, c'est le thème des villes intelligentes. Là également, dans la perspective des villes durables, des smart cities, nous avons beaucoup d'initiatives qui sont faites au niveau de certaines villes du Niger et en particulier au niveau de la capitale Niamey, où nous avons installé des Wi-Fi gratuits, par exemple, au niveau de certains espaces publics. Nous avons également, dans ces villes-là, décidé de mettre en place une espèce de téléirrigation pour les espaces verts dans les villes, en particulier dans la ville de Niamey. Donc, il y a beaucoup d'applications qui sont actuellement en cours au Niger, et surtout que je vois qu'on a beaucoup de jeunes talents qui ont beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Je suis venu d'ailleurs avec une équipe de jeunes à la présente rencontre, des jeunes qui sont dans les jeux vidéo, des jeunes qui sont dans le marketing, des jeunes qui sont dans la technologie des drones également. Donc, le Niger est en train de devenir, en tout cas en ce qui concerne la technologie des drones par exemple, un pionnier dans le domaine. Et cela peut servir à la sécurité, ça peut servir à l'agriculture. Et donc voilà, au Niger, nous ne sommes pas en marge de cette révolution. Et il faut que l'Afrique ne reste pas en marge de cette révolution. Mais pour optimiser les effets de cette révolution au profit de nos peuples, il faut davantage d'intégration entre les pays africains. Il faut davantage d'interconnexion entre nous. Cela est important. Cela nous permettra d'échanger les expériences
et d'aller plus vite. Voilà ce que je voudrais dire. Et je renouvelle encore une fois mes remerciements au président Paul Kagame. Merci beaucoup. Right, thank you for that. Of course, key to most of these conversations we are having is information and ensuring that collection of information replicates now to the success we anticipate. I'll throw the question out to His Excellency Ismail Omar Guelleh, President of Djibouti, to just guide us through opening remarks on what you think could be the way forward, even as we continue to talk about most of our ambitious projects. Merci. Je voudrais à mon tour remercier le président, le frère Paul Kagame, pour avoir eu l'initiative d'abord la création de ce forum, n'est-ce pas, de Smart Africa, d'avoir réfléchi sur le plan continental, de pouvoir ne pas rater la révolution industrielle numérique. Et si chacun, de son côté, fait des efforts pour ne pas que le continent rate cette révolution numérique, il faut bien qu'il y ait un espace qui fait relier toutes ces initiatives, et qu'il y ait un certain partage des responsabilités. C'est pour cela que Djibouti, dans le cadre de Smart Africa, a choisi d'abriter des centres de données, ou les data centers. Nous avons beaucoup plus d'opportunités, n'est-ce pas, qu'un certain nombre de nos pays frères en ce qui concerne la connectivité, de la fibre optique et les câbles intercontinentaux sous-marins. Je pense que cette révolution numérique est en train de prendre de la vitesse. Et pour cela, l'Afrique doit être en mesure, en rang serré, pouvoir partir. Et commencer par l'école, n'est-ce pas? Par l'école, en donnant la possibilité aux jeunes, aux enfants, dès leur jeune âge, dès l'école primaire, de pouvoir s'habituer à travailler et à apprendre avec cet outil, n'est-ce pas, qui leur ouvrira beaucoup de possibilités. Et surtout, dès le lycée, leur apprendre ce qu'on appelle le coding, c'est-à-dire la programmation. Beaucoup de talents vont sortir et je pense que nous pourrons, à l'instar des autres continents, prendre notre place dans cette révolution et dans cette démarche sur le plan économique, sur le plan social. Et il y aura la lutte contre le chômage passera aussi par le numérique et tous les gens qui réfléchissent à ce phénomène disent qu'il est temps d'aller beaucoup plus vite et d'engager les fonds nécessaires, la vision, la volonté politique de pouvoir mettre à notre population et à nos peuples et à nos intelligences et à nos cadres, n'est-ce pas, la possibilité de faire la compétition avec le monde et d'engager nos populations dans cette nouvelle révolution numérique. Thank you very much, Your Excellency. Now, it's clear with the opening sentiments that we've received that we are on the same page, but a lot still needs to be done. Now, key to integration, of course, is communication. And with that, we'll segue straight into the One Network area.
As of 6th of March, we saw 6 countries from West Africa implemented the One Network area. In the East African region, we implemented it within ourselves. Now, across the regions, we saw Gabon and Rwanda pick up this particular conversation on the One Network area, and the calls were subsidized. So it's clearly not an interoperability issue, it's not a cultural issue, and it might not be a financial issue. So I'll throw this question to Right Honorable Egu Obama, so Prime Minister. We'll throw it first to Right Honorable Emmanuel Issoze-Ngondet, Prime Minister of Gabon, on just helping us understand, as a continent, where are we with the progress of the One Network area? Avant de répondre directement à la question que vous posez, permettez-moi à mon tour d'exprimer toute notre gratitude au président Paul Kagame d'avoir pu créer les conditions de ces rencontres. Ces rencontres sont très importantes pour les pays africains en ce qu'elles permettent à nos décideurs, à nos gouvernements, d'échanger sur un domaine particulier, un domaine important, et surtout de procéder à travers ces échanges à un partage d'expérience. Et ce partage d'expérience permettra naturellement aux pays africains, et ça touche un aspect de votre question, permettra aux pays africains de concevoir, définir une réponse globale, une réponse collective aux défis qui se posent aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer les regrets du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont l'engagement pour le développement du numérique n'est plus à démontrer et qui aurait bien voulu être là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de considérer le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme une partie intégrante de nos politiques économiques. On ne peut concevoir de façon intéressante le développement des nouvelles technologies de la communication et de l'information comme faisant partie intégrante de nos politiques économiques. Et vu sous cet angle-là, il y a 3 questions fondamentales qui se posent. D'abord, la création d'un écosystème attractif. Il faut créer un écosystème attractif permettant aux opérateurs économiques de s'intéresser aux opportunités d'investissement que fournit ou que présente cet écosystème, et aussi voir comment les partenaires, c'est-à-dire les acteurs, il y a les acteurs publics, l'État et les collectivités locales d'un côté, mais aussi les acteurs privés, donc les promoteurs privés, peuvent travailler ensemble dans le développement des projets qui nécessite d'être mise en place. Tout a été dit sur la nécessité d'avoir les infrastructures de base. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais tout simplement mettre un accent sur 2 choses. La première chose, c'est le marché. Pour développer de façon significative et permettre aux pays africains de tirer le plus grand bénéfice des opportunités énormes qu'ils ont dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut un marché continental. Et ça doit nous amener à envisager des connexions directes entre pays du continent, et ça peut partir d'une expérience à 2, telle que le Rwanda et le Gabon l'ont fait. Aujourd'hui, les communications entre le Rwanda et le Gabon sont libres de tout coût, et ça facilite ainsi non seulement les communications, mais aussi les échanges économiques et commerciaux. Et c'est ce marché, s'il est vaste, s'il est attractif, et qui pourrait inciter les opérateurs économiques privés à s'intéresser aux opportunités qu'ils présentent. Parce que le financement du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication par l'État ou par les collectivités publiques n'est pas suffisant. Le développement des nouvelles technologies d'information et communication appelle un investissement lourd et qui passe bien sûr par les PPP, les partenariats publics-privés, mais aussi par des investissements directs privés. Et ça nécessite au préalable que le marché soit attractif. Donc,
la principale préoccupation des gouvernements africains, ça devrait être créer un environnement prospère, trouver des facilités permettant d'attirer le maximum d'investisseurs privés, développer des projets qui touchent aux attentes des populations. Les secteurs ont été définis. Hier, les communications qui ont été faites ont mis en relief ces secteurs-là. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'énergie et l'eau, il y a l'agriculture, il y a les transports. Et voilà donc, me semble-t-il, ce qui est important. Il faut des connexions directes entre pays africains pour rendre le marché africain plus attractif. Il faut des politiques publiques beaucoup plus engagées pour attirer le maximum d'investisseurs privés et il faut une coopération la plus large possible à travers des expériences partagées entre différents pays. Thank you very much, Right Honourable. Now, during the last Transform Africa Summit in 2015, we held a similar conversation when we just kickstarted the One Network area. And I remember there were some very pertinent questions on how exactly we'll be able to work it out. And it seems that that dragged on a bit too long, but we're trying to understand where we are so we map out where to go. So I'll throw this question to His Excellency President Paul Kagame, hosting president. Given that we didn't pick up this conversation as hurriedly as we anticipated we would after the last Transform Africa Summit, can we envision an Africa with a real One Network area, and if so, how soon? Well, thank you. But let me start by thanking my brothers and sisters, the leaders of our continent who are here, for honoring us with their presence in this very important summit, a summit that addresses matters of transformation of our continent. And the digital transformation is like any other transformation, but the added value is that it helps people to achieve transformation faster. And in fact, it may reduce the cost as well. And that should be, it comes as a package. You address a number of things in order to be there. But the problems of Africa are various in nature, but it keeps coming to one thing for all of us to try and address. You talked about the meeting we had in 2015 and the desire and the need, in actual fact, for us to integrate. We have talked about different kinds of integration. Integration is broad, but it really has one very important meaning. It means that people are connected, people are working together, people see themselves all as beneficiaries and contributing together to what benefits them. So the delay that has been there, I must say, has not been because of technology. It's not lack of it. It's not lack of knowledge. Well, in Africa, we even lack infrastructure, but that integration hasn't even been because we lack infrastructure. I think it has been because we lack that sense of urgency to make what we already have in place to work for us and work for us as fast as we can have that achieved. Because
even before we talked about integration and having one network area, there was that possibility in any case, waiting for us to do what needs to be done, and that is just the will to apply it. So it wasn't lack of infrastructure, it wasn't even lack of understanding of the importance of creating that one network area that would serve us very well. I mean, it's, even when we were coming to start, when we started, a number of countries in this region of East Africa already have created that area that serves them as one. There are lots of arguments, debates, and maybe some people genuinely either feeling that they were going to lose, while others are gaining, but I thought that maybe would have been a result of lack of understanding. But I think some of the matters involved are simple to understand and have been explained. In actual fact, everybody benefits, be it the people who have made investments in these technologies, be it the ordinary citizens, so the private, the sector, the government, the citizens, everybody benefits. In fact, that is what we found out, having the costs go down, enabling more people to be able to communicate, and revenues also going up for those people who had made investments. Maybe profits didn't go as high as people would wish, because sometimes when people make investments, and these will be very few people, not all of them, they want to make investments and then make a kill on the side of profits. They want to profit as much as they can. They are not willing to have reasonable profits so that the benefits spread to more people than otherwise it should be. So, but that problem was resolved. So the delays are more on the side of people engaging with one another and all of us doing what we know we need to do in order to benefit. So it's just the will, in other words, the political will, applying across public, private sectors, and without really affecting business, affecting investments in any major way. So I think the hope is there. You are talking about that as well. The fact that we have 5, 6 countries now working together, and then you have in this region, and then you have Rwanda and Gabon, which is on the other side, already having decided to work together and make sure that when you travel from Rwanda to Gabon, you don't have to pay for roaming charges. You pay the same as you are in Rwanda or as you are in Gabon. As you said also, in West Africa, that is happening. Well, maybe we need to go step by step. We could go faster. I wish we could go faster, but the fact that already some things are happening is a good sign of what is possible, what is achievable. So I think we need to continue from there, but with a sense of urgency and understanding that Africa, we are really left behind in many instances by other regions of this world. And I don't think it's because
Africans, we are incapable of doing things the way we should and be where others are or even go beyond. I don't think so. So we need to address some of the other things. Yes, in some areas of infrastructure, we still have problems. We need to invest in infrastructure. But I think we need to invest more in our political will and sense of urgency, which will speed up everything else. In fact, starting with what we already have and what is possible within our means that we don't yet have, we can help speed up that, and I think that will serve us a lot of good if we did it. So, and I think that's the importance of having our leaders, the leaders of our continent here in this discussion. They bring a lot to that kind of conversation, and everybody, all of us go home having learned one thing or two, or even learning about things we know already, and being reminded that we need to do something in order for us to be where we want to be and where others have taken it for granted in actual fact. And by the way, many times helped by young, talented Africans. You know, you find young, talented Africans are doing a lot of good work outside of this continent, and in fact helping deliver on some of the promises in those other countries or areas of the world we live in, when we are here begging. And so we need to find a way of rearranging things and trying to do things as fast as we can. Thank you very much. Now, His Excellency the President has mentioned the issue on young, smart Africans, which now brings us to the issue on smart employment. At the World Economic Forum that was held both last year, this year in Durban, we had the conversation that about 7.1 million jobs in the world, in most of the richest economies and our developing economies as well, could be lost through redundancy and automation as we move forward in the ICT sector. Now, the report went on to say that even if we lose the 7.1 million jobs, there are about 2.1 million jobs that will be created in the professions of tech, and of course professors and a lot more that are teaching well within the line of tech. But if our infrastructure is not well established, how are we going to leverage on these particular numbers to ensure that the 2.1 million jobs that are being created globally, Africa has a bulk of that number? Which brings me now to His Excellency Patrice Trovoada, Prime Minister of Sao Tome. What do you make of that conversation and leveraging advancement in tech and ensuring that our employment numbers are still manageable? Thank you. First of all, I was looking for Portuguese translation. I'm coming from a Portuguese-speaking country, so no Portuguese, no Swahili, no Hausa. So I have to choose between French and English, and I will choose French. Et ça nous amène à poser la question de quelle révolution il s'agit. Et de mon point de vue, il s'agit d'une révolution culturelle. Mais avant, laissez-moi aussi remercier le Rwanda, en la personne du président Paul Kagame, pour nous permettre effectivement, dans de très bonnes conditions, de discuter ici du futur de notre continent. Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure place, un meilleur pays, une meilleure ville que Kigali pour qu'on ait cette discussion. Parce que sans l'ombre d'un doute, nous avons ici la vision, nous avons le leadership et nous avons un sens de l'urgence
parce que, justement, la technologie nous permet d'aller vite et nous sommes dans une situation d'urgence parce que l'Afrique a trop perdu de temps. Donc, ce qui attire notre attention, moi mon pays, c'est un petit pays, une petite île, Tome et Principe. Donc nous avons ces préoccupations d'intégration, nous avons une base économique, un marché très petit, donc nous sommes conscients des gains que nous pouvons obtenir grâce aux technologies de l'information et de la communication. Mais en tant que dirigeants politiques, nous devons quand même être très conscients des étapes qu'il nous faut suivre en matière de politique publique. Alors, l'emploi, oui, la technologie peut nous permettre de créer des emplois, oui, mais il faut qu'on soit conscient d'une chose, c'est que nous continuons à avoir un taux de pénétration de l'électricité très faible. Donc, nous sommes dans notre pays à un taux assez enviable de 85% de pénétration au niveau de l'énergie. Mais nous sommes conscients que la technologie va demander encore plus d'énergie. Et nous sommes conscients aussi de l'impact climatique, donc il faut de l'énergie, plus d'énergie et d'énergie plus propre. Donc, si vous voulez, en tant que politique publique, nous sommes conscients des technologies, de ce que ça peut nous apporter dans tous les domaines. Mais nous sommes encore plus conscients qu'il faut investir beaucoup plus dans l'énergie dans notre pays et sur le continent. La deuxième chose, et c'est pour ça que je parle de révolution culturelle, chez nous, nous pensons que la technologie nous aide à beaucoup plus de cohésion sociale. Parce que si vous n'avez pas d'emploi, vous avez des problèmes sociaux. Mais la technologie nous amène à créer cette cohésion sociale à travers la meilleure gestion publique. Et ça, c'est important aussi, parce que si vous voulez créer des emplois, il faut que vous ayez des finances publiques saines. Il faut que vous ayez un climat des affaires sain. Il faut que vous ayez une gestion transparente des affaires publiques. Donc, énergie, utiliser les technologies pour amener la meilleure gouvernance, beaucoup plus de transparence, et pour renforcer ensuite la possibilité, effectivement, de mener des politiques en faveur de l'investissement et, d'une façon concomitante, en faveur de l'emploi. Donc, je dirais qu'il faut se partager les rôles. Nous, en tant que puissance publique, il y a des choses que nous devons continuer à faire et d'une façon très sérieuse avec le sens de l'urgence. Mais le volume de capitaux qui sont nécessaires pour créer l'emploi et pour financer une partie des technologies, nous avons besoin du secteur privé. Donc, je crois que c'est ce partenariat public-privé qu'il faut construire, parce que l'argent, il y a de l'argent. Il faut se créer effectivement le climat. Le président Kagame a parlé de quelque chose d'important concernant l'intégration. Il a bien dit, ce n'est pas une question d'infrastructure aussi, c'est une question de volonté politique, souvent, et de faire avec ce qu'on a. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre préoccupation, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse bien ce qu'on nous a demandé de faire. Nous, on nous a demandé, c'est de construire le pays au niveau des infrastructures, c'est de rendre surtout notre jeunesse confiante dans l'avenir à travers un système d'éducation, à travers la conscience que les responsables publics sont en train de faire leur travail de la meilleure façon possible, et nous devons attirer fondamentalement le concours de l'investissement privé pour pouvoir créer l'emploi. Ce n'est pas
à nous de créer l'emploi, ce sont au privé de créer l'emploi. En ce qui nous concerne, donc, je pense que les technologies, surtout, nous aident dans cette première phase à plus de cohésion sociale, à rapprocher le pouvoir public des populations à travers l'accès aux services publics d'une façon beaucoup plus simple et transparente, et surtout à ce que les citoyens puissent avoir la conscience que la gestion publique est faite de la façon la plus transparente possible. Merci. Let's just have a similar conversation with His Excellency Ibrahim Boubacar Keita, President of Mali. Mali has been very passionate about youth and innovation. We'd like to hear your perspective on the same. Merci. Permettez d'abord que je rende à mon tour un hommage mérité à mon frère Paul Kagame et au Rwanda. Paul vient de dire que souvent nous avons manqué du sens de l'urgence et de l'opportunité. Fort heureusement, lui non. Et également la volonté. La volonté est un sens fort ancré de la dignité, du sentiment de dignité et d'honneur. J'ai noté qu'il a parlé de main tendue. Et c'est cette dédicace à l'Afrique et ce souci viscéral de dignité qui fait que nous sommes ici aujourd'hui et totalement à l'aise et merveilleusement heureux du succès de Smart Africa qu'il a lancé. Et cela me fait, j'ai le privilège de parler parmi ceux qui ont le temps de parole. Et c'est une rencontre africaine dans l'intérêt de l'Afrique. La rencontre entre Paul et notre jeune compatriote Amadou Touré. Paul aurait pu avoir aucun intérêt pour cet homme qui n'était pas son compatriote. Mais je dis aujourd'hui quelque chose, il n'y a pas à rougir, mais il va peut-être un peu transpirer. Il aurait pu se dire, je le connais, il est un cadre brillant, mais son sort, au fond, m'indiffère, il n'est pas rwandais. Mais non, Paul a été pour beaucoup dans le choix de Touré à l'Union internationale de télécommunications. Il n'y a pas de hasard. Il l'a fait. Il l'a fait. Paul, c'est le cas le jour de le dire, je le dis. Il l'a fait parce qu'il a d'abord souci de l'Afrique, de la présence de l'Afrique au monde. Pas une présence mendiée de celle de ceux qui tendent la sébile, mais de l'Afrique de la qualité, de l'Afrique de la compétence. Il ne s'agit pas de noircir pour africaniser, il s'agit d'africaniser à hauteur de compétences et de souhaits. Si l'on veut rivaliser avec le monde, on le fait à hauteur de compétences avérées. Quand JJSS disait dans les années 70, à la grande surprise du monde, qui ne le croyait pas, qui ont entendu cela avec beaucoup d'amusement, que l'Afrique est le continent de l'avenir, parce que l'Afrique va économiser des stades de développement qui ont été imposés à d'autres nations, à d'autres États, à d'autres pays, grâce aux microprocesseurs. Mais on y est. On y est aujourd'hui. Et pensez un peu à toutes les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. À un pays comme le mien, très enclavé s'il en fut, sans accès côtier, mais très vaste, avec une dominante rurale, agricole, et tel est d'ailleurs le choix que nous avons fait, de faire de notre secteur agricole le moteur de notre développement, puisque nous avons la chance, comme nos frères du Niger, d'être traversés par ce grand fleuve africain qu'est le Niger, et
de donner donc la priorité dans nos dévolutions budgétaires à ce secteur. Là où à Maputo, l'Afrique s'accordait sur 10%, nous avons de volonté politique délibérée décidé d'octroyer 15% de notre budget au développement de l'agriculture. Eh bien, nous en avons pris. Avec cette année, 8 800 000 tonnes de céréales. Et aujourd'hui également, après les récoltes de cette année, deuxième producteur de coton. Mais tout cela pourrait être vain s'il y avait un système de communication, de mise en liaison entre les secteurs de production et ceux dans lesquels il y a des déficits. Grâce aux nouvelles technologies, nos paysans, qui ont réussi d'ailleurs à mettre en place une bourse agricole, peuvent communiquer et échanger. Dans le temps, nous avions des stocks qui étaient là, qui faisaient des montagnes qui pouvaient pourrir au soleil. Aujourd'hui, de moins en moins cela. Donc, la vie des hommes a changé. La vie du peuple a changé quelque part. Mais il y a aussi, il faut le dire, la contribution significative de notre diaspora. Nous sommes un pays d'émigration, et cette diaspora également a contribué au développement des TIC au Mali. Aujourd'hui, nous avons 9000 km de fibres optiques, 2000 km en construction. Nous avons également, dans notre souci lié à ce secteur qui est très promoteur et qui est l'avenir, compris qu'il fallait encourager l'innovation, la création, la créativité. Pourquoi nous prévoyons d'appuyer à la création de 60 startups dans les mois à venir. Tout cela pour vous dire que nous croyons en cette révolution du numérique, car nous en savons le gain économique, mais le gain social. Pays enclavé avec des longues distances également. La télémédecine, chez nous, aujourd'hui, est à l'œuvre. Quand un chirurgien émérite, depuis Bamako, peut aider son jeune confrère qui est à Gao, dans une zone difficile, à faire une opération compliquée autrefois, même voire impossible, cela sauve la vie. Donc, chez nous, aujourd'hui, la conviction est faite que telle est la voie de l'avenir. Merci Paul de nous y avoir engagés. Et nous y sommes avec conviction, avec détermination. Et je voudrais simplement dire bravo à toute l'équipe autour de vous et du secrétaire exécutif Touré pour ce qui a été fait et qui fait avancer l'Afrique. Nous avons besoin de cette Afrique-là qui croit en elle-même, pas de cette Afrique qui attend encore la sébile à la main. Non, nous parlons de l'Afrique de la dignité, de l'Afrique debout, digne, qui avance. Merci. Thank you for making the case for smart investment as well. Now, let's hear from the Right Honorable Guo Obama, Prime Minister of Equatorial Guinea. We've had the case of the infrastructure, we've had the case on political will, we've had the case on communication and integration on the same, and youth and innovation. Just help us understand from your perspective, from the Equatorial Guinea perspective, what low-hanging fruits, what we could take advantage of currently to leapfrog into most of these challenges that we are putting upon ourselves, or challenges that we anticipate we'll be facing. Distinguido moderador de este encuentro, habría sido con mucho placer para mí expresarme en español, pero voy a dirigirme en francés para que facilite la comprensión a todos los asistentes. J'interviens pour vous exprimer le message, présenter le message du président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Obiangema Mbazogo.
Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, merci pour cette invitation, merci pour ce courage et merci pour l'organisation. Distingués participants, je voudrais d'abord vous transmettre le message de Son Excellence, le Président Théodore Obiangama Mbazogo, qui n'a pu faire cette année le déplacement sur Kigali, retenu par une mission à l'étranger, et qui m'a demandé de vous transmettre ses remerciements et surtout ses vœux de plein succès à ce grand rendez-vous annuel africain. Le sommet Transform Africa en est donc à sa 3e édition et comme les précédentes, nous pouvons déjà nous réjouir de grandes mobilisations des participants de différents secteurs, mais aussi de la recherche, des termes qui laissent envisager de larges possibilités d'échange d'expériences durant les différentes sessions programmées. Cette 3e édition de ce forum africain annuel va, comme les précédentes, regrouper les leaders mondiaux et régionaux des gouvernements, des entreprises et des organisations internationales pour une collaboration plus intense afin de soutenir la transformation numérique en cours dans le continent. Ce sommet se veut pour thème « Ville intelligente, développement accéléré ». Excellences, distingués participants, notre forum se tient un an exactement après le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique consacré aux nouvelles technologies dans cette même ville de Kigali le 12 mai 2016 et au cours duquel les participants avaient échangé autour du thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». Tout ceci confirme l'importance de l'élan pris par les pays africains et aussi de l'intérêt que le potentiel continental suscite à travers le monde. La révolution numérique en Afrique est en marche. Notre continent se développe et surtout se digitalise et innove depuis quelques années en matière de nouvelles technologies. Le continent est aujourd'hui doté d'un immense potentiel tant en termes de nombre d'utilisateurs que d'accès aux offres les plus innovantes. Et pour nous, les gouvernantes, ces domaines technologiques constituent une priorité affirmée et surtout une opportunité à saisir à deux mains. Dans le cas de mon pays, la Guinée équatoriale, nous nous inscrivons parfaitement et pleinement dans cette révolution continentale. Avec le PNUD, le système des Nations Unies pour le développement, notre gouvernement a développé depuis quelques années déjà un important programme de nouvelles technologies pour l'innovation, l'information et la communication afin de faciliter au mieux et en grand nombre l'accès des jeunes à cette nouvelle technologie. Nous avons récemment créé une école supérieure de nouvelles technologies dans la ville de la paix qu'on appelle en Guinée équatoriale Djibouti, une école de nouvelles technologies qui est ouverte à toute l'Afrique. Et nous invitons les étudiants de toute l'Afrique, ceux qui veulent, de pouvoir passer par là. Il s'ajoute l'ouverture d'un centre d'informatisation de l'administration et aussi l'utilisation quotidienne de nouvelles technologies dans la plupart des secteurs d'activité comme la santé, les finances, l'éducation, etc. Mais nous avons conscience qu'il nous faut faire plus et nous nous y attelons. Nous en avons la volonté. Excellents, distingués participants, avec sa population de plus en plus jeune, connectée, éduquée et entreprenante, le continent détient les clés d'un développement rapide.
Cette évolution au rythme soutenu a notamment lieu dans les grandes villes du continent. Force est de reconnaître que la révolution digitale est déjà en œuvre dans la plupart des mégapoles du continent. Et ce sont toutes les structures de l'économie et des services qui vont connaître une mutation sans précédent dans leur développement. Ce dynamisme technologique devra cependant être amplifié. Le grand enjeu est de travailler vers de nouveaux modèles de gestion intelligents des villes qui prennent en compte les caractéristiques de chacune, fédèrent les acteurs et génèrent de nouveaux profits. Dans ces villes, nous avons une jeunesse et une population prête avec leur savoir-faire. Le sommet offre l'opportunité de partage de modèles réussis entre pays africains. Il nous faut arriver à répliquer les expériences africaines en Afrique, d'abord. Il nous faudra simplement arriver à en définir le cadre juridique et légal. Ce présent forum offre aussi l'opportunité de réfléchir ensemble pour trouver des solutions aux défis qui subsistent et qu'il nous faut absolument relever. Parmi ces défis existe celui de la disponibilité de talents numériques dans un contexte où le chômage est une préoccupation majeure dans la plupart des pays. D'autres défis nous interpellent, comme comment améliorer l'accessibilité des services et l'augmentation de la participation des citoyens. Un autre des défis reste lié au contexte économique mondial difficile qui peut avoir un impact négatif en termes de ralentissement du processus. Pour autant, avec la richesse de l'expertise ici présente et des riches expériences des uns et des autres, je suis certain que des pistes de solutions seront trouvées. La régularité de ce forum annuel reste un gage de l'intérêt que tous nos pays accordent au développement du numérique dans notre continent. Le président de la République, il souhaite bon succès aux travaux de ce forum. Je vous remercie. Thank you for that. Now we have just one more topic to discuss before we open the floor to the audience and hear, of course, some strategic insight on the same. But President Paul Kagame had earlier mentioned about, even as we take up ICT and incorporate it into most of our social and corporate structure, we should expect a lot of digital divide, whether in classes, whether in social, economic transformation or gender or otherwise. So one of the most prominent sectors or areas of our economies that is being affected is gender. I'm sure we can all see on the panel currently, 8 of the people seated here are male. And we had earlier mentioned that here at the Transform Africa Summit, 30% of the people who attended were female, 70% were male. So I'm not particularly sure that is a red flag. I can see Honorable Minister for ICT also passionate on the same, but that had been raised up as a point of concern. We'd like to hear from you, High Excellency Inonge Wina. What are your thoughts on inclusion and the pace we're moving at on the same? First and foremost, let me anchor the sentiments of the President of Mali, His Excellency, regarding political leadership and political goodwill towards the promotion of the digital revolution. Clearly,
President Kagame has demonstrated the political will by hosting these summits on 3 occasions. And I think this is what is needed in our African countries, to show consistency when it comes to a commitment to a cause. And for this, we salute President, His Excellency, Mr. Paul Kagame. I want to further urge our governments to ensure that in our policy formulations and program implementations, we should never forget that half of our populations is made up of women. And now the demographic indicators in many African countries show that women are the majority, and of course the youth are in a very sizable number. So the policies should be inclusive to ensure that women are not left out. Presidents here were talking about the issue of agriculture and how African women are the backbone of agriculture. And as such, we need to see more ICT promoted and being used by women. We want to ensure also to see that the health sector benefits from the ICT technology, because most of our rural women experience hardships in getting to health facilities, especially for pregnant women. When there's a mobile phone in the village, that can help that a pregnant woman to get medical treatment as quickly as possible to avert maternal deaths. So women are a critical factor in the digital transformation and in the digital revolution in Africa. Another issue that I would like to point out is the need to create an enabling environment for the private sector operators. I believe that at gatherings like this, we'll learn from each other how best practices are being implemented in some countries, because we have different laws in various countries, but we need to address this issue of doing business in our countries and how we welcome and retain investments in our countries. But women come first. Even the investors coming into our countries should be informed that the policy of our country is considers gender equality as the norm. Yes. President Paul Kagame, over 64% representation. Would just like to know, even as we add ICT as a variable, what does that mean as the future, with the women being more included? Well, I just wanted to ask you if my intervention doesn't disorganize your way of handling this, but I just wanted to make a small intervention which probably will answer the question you had for me. But I wanted to add to what the Vice President of Zambia was saying by, in my view, making a certain clarification.
to bridge digital divide as it relates, say, to gender. In fact, it doesn't start with the technology. And it is not technology that is going to do that. It's the politics. Because it's the politics of dealing with the gender issues the way they should be dealt with. How do you integrate, how do you bring together men and women, girls and boys, to participate, to contribute to the social economic development of our countries without, and in every regard, in every sector. Now, once you have answered that, once the politics is that you value men and women equally and that they have rights as they should, then the rest follows. Because if you educate your children, country's children, in a country, and you are not discriminating between boys and girls, you give them education, you give them that opportunity for them to develop their talent. In fact, digital divide stops being an issue. Because once they have this opportunity, once they have this background, they have developed their talent, irrespective of whether they are boys or girls. I'll give you an example quickly. In our case, if you look at primary and secondary education, we have provided education to girls and boys equally, even as you go higher. But here, what I wanted to say, we started from a situation where in primary and secondary you had more boys by far than girls who had access to this education. Now, it has changed. There was a balance. Now, because of their numbers, there are more girls having access to primary education and secondary than boys. Now, that education, and as you go higher to higher education, it's the same. We are encouraging more women, more girls to have this access to education. We provide that opportunity. We're encouraging them to study some of the things that are known to have been only for men, mathematics, sciences, and kinds of stuff. We are seeing more women getting involved in this. Now, so when it comes to technology, the uptake of it is going to apply across the board to those who have been educated, who have been able to fulfill their promise in terms of talent. And we move on like that. So, and then it is in business, then it is in other areas. We see more women and encourage more women to participate because initially they were not fully or well represented. So I think solving this problem of digital divide, you start by addressing other divides that have existed before, and it stems from the political stance each country will take for us to advance. Thank you. Thank you very much for that insight. Now, at this point, we'd like to hear from the audience. Before we get into that, we'd just like to have a word from Strive Masiyiwa, Executive Chairman of Econet. You around? Yes. We've had the case made for smart investment. We'd like to understand now from a PPP perspective. A lot of this
investment that is done mostly is churned from outside, but we're trying to make a case for local investment to realize at what point we'll reach where we'll need outside help. But before that, we have to exhaust all local options on the African continent. What are your thoughts on the same? Thank you very much, and I would like to also associate myself with many of the extraordinary comments made by the leaders on the panel this morning. I think we need to, there are two very interesting things we need to consider at the moment. First of all, when you compare Africa with other regions, there are two things you immediately will see from our figures. Intra-African trade and intra-African investment, that is trade between African countries, is the lowest in the world. If you look at Asia or Europe or the Americas, they are all over 40% of intra-African trade. We are below 15%. If we look at intra-African investment, that is African businesses moving from country to country, the number is even spectacularly low. So there is a real case for us to step up intra-African trade, removing the barriers that make it possible for business people to trade between African countries, as well as invest between African countries, with one particular caveat for me, which is we shouldn't always see business when it is big. Even small entrepreneurs must be given the same recognition. Women traders moving between African countries must be given the same dignity as they cross borders, as they look for opportunities, as they look for visas. It is not just men like myself in suits. So it's very, very important. And of course, the young people, we must see their contribution. But having said all that, there is no region in the world that cannot do without foreign direct investment, because we would be fooling ourselves. Again, if you look at China, if you look at India, the levels of foreign direct investment are extremely high and are playing a very important part in their development. Thank you very much. Thank you. We've heard from a local perspective on the African continent. We'd like to hear from Rupert Pierce as well, the CEO of Inmarsat. Now, as he gets the mic, since we were talking about the issue on inclusion, regardless of gender, we'd like to remind you that the Smart Africa Women's Summit will be held tomorrow from 8 to 10 and the closing session thereafter. So you definitely should have that on your calendar to attend. Rupert Pierce. Right. So we've heard about the local perspective on the African continent on investments. Give us your view on the same now from outside looking in. Well, from outside looking in, it's a very exciting investment prospect for companies like myself, international global companies situated in the West, to invest into the Smart Africa Initiative. What we have heard this morning from the dignitaries is a very exciting vision for a joined-up strategy across the whole of Africa. As His Excellency President Kagame has said, it's not just about infrastructure, it's about education, it's about skills, and it's about moving as one across the continent to deliver a profound change that, in the West, we believe has a real chance of helping African innovators jump an entire generation, not to be held back by the legacy of the first, second, and third industrial revolution, but to leap straight to the fourth industrial revolution. And I think that's an absolutely compelling vision for companies like myself that have
the skills to participate as partners in that vision and to invest for the long term to facilitate this transformation of Africa. I was also very heartened to see several of their excellencies be open and willing to invest in partnership with the private sector, to understand that this is a revolution that will be created in partnership between the public and the private sector, and to facilitate that, to create an environment of transparency and solidity that enables private investment to come to the show and participate fully. That is obviously of great importance, and I think that we are going to create a foundation that will stimulate a lot of private investment, not just in infrastructure, but in skills, in incubation and development of innovation that will run across these networks. I think the other thing that the private sector outside Africa can deliver is the ability to globalize a lot of that innovation. Inmarsat, for example, is a global mobile satellite company. We can provide extension of coverage for the Smart Africa Initiative into even extreme rural areas. We can ensure that smart cities initiatives can cascade into smaller cities and even to villages. That's a very important contributor. But across that infrastructure, I'm very confident that the youth of Africa will deliver unparalleled innovation and ideas and solutions and applications. Those can have an impact not just in transforming the African economy, they can also have an impact instantly by being globalized across networks like the Inmarsat network so that we can create global powerhouse African companies located in Africa but having an impact on the global economy. Thank you. Thank you very much. Now it's time to hear from the audience. Please remember to keep your questions as short as possible. We're allowing a maximum of one question to each of the panelists here. So kindly, if you could just say your name, address it to whoever panelist, or if you'd like to keep it open, just let us know, and then say your question. Please make it as short as possible, one question. Right, let's start from the front here. Thank you so much. My name is Frank Tumwebe, the Minister of ICT from Uganda. Just to thank the panelists and thank President Kagame for this initiative. It gives us an opportunity to not only share our experiences, but come up with common practices that can help us come up with a digital blueprint for the continent. Well, 2 points I felt the panelists could talk about. When we talk about smart cities, not much is being talked about the need to look at our physical planning. Urbanization is driven by how we plan cities. And now that we are saying we must go smart, this comes with new practices. Now, how do we influence the old school planners, the old school architects, policymakers, for our city managers to embrace this? And the final one is the uneducated group of Uganda, our parents. True, President Kagame says it. If you expose people going to school to the same opportunities, no doubt they will get connected and digitally get compliant. But what about the people in the villages? So what can we do now to enhance digital literacy for all? This morning we had a panel and people were talking about how do I go and search for content in my local language? Local language, not Kiswahili, that one is a bit high. No, not Kinyarwanda is okay because it's a national language. So how do we target? How do we target the unconnected in terms of their education background? Thank you. Thank you very much. That was one question there. May I? Where? I can talk. Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, ma question est adressée
à M. Ibrahim Bouakar Keita. Je suis journaliste malien, Tamsir Djabate. En fait, Monsieur le Président, dans votre intervention, j'ai connaissance à un document qui s'appelle Mali numérique vision 2020. Qu'en est-il avec ce document? Quand je lis ce document, je vois que c'est un bon plan politique. Alors, je vais savoir maintenant qu'en est-il. Deuxième question, le Mali a traversé des moments très difficiles qui commencent à sortir de l'ornière. Vous n'avez pas évoqué sur le plan sécuritaire quelle est la stratégie adoptée par le Mali pour y faire face aux défis, notamment en matière de technologie qui doit être la meilleure solution. La troisième question, c'est qu'Amadou n'est pas sur le panel, mais j'aimerais savoir aujourd'hui quel est le plan que Smart Africa a adopté pour pouvoir permettre aux Africains, à tous les pays africains, d'être sur le même pied, au même niveau. Merci. Thank you. We'll take two questions from there. Bonjour. Right above. Right. Ok, bonjour. Mon nom c'est Tierno Diarra. Je suis de la Banque africaine de développement. Ma question s'adresse à tous nos chefs d'État et nos éminents speakers. Étant à la Banque africaine de développement, je constate que le portefeuille de la banque auprès des pays par rapport au projet de développement numérique est vraiment très faible comparé à d'autres projets tels que les infrastructures, l'agriculture et autres. Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce que la banque qui market un peu moins ce domaine ou est-ce plutôt la priorité que les pays posent par rapport aux TIC, aux technologies de l'information en général? Thank you. Allow us to answer those three questions. We'll start off with Mali, since that was a direct question. Vision 2020 and the issue on security challenges, digital security in particular. Tout le monde a senti les préoccupations pour le mot. Vous avez, chers compatriotes, parfaitement raison. Nous avons un programme cohérent de développement de TIC, le 2020. Et j'ai dit déjà ce que nous avons entrepris en termes d'extension du réseau. 9000 km de fibre optique, c'est pas rien. 2000 en chantier. Et j'ai dit également que nous étions en train d'encourager la création de 60 startups. Je pense que c'est également assez important. Tout cela pour un horizon de création d'emplois, 21 500 emplois à peu près, à l'horizon. Quant à la question sécuritaire, je n'ai pas parlé, bien que vous sachiez que cela m'habite constamment. Il ne saurait en être autrement. Mais je n'ai pas pensé que c'était le lieu de le faire là, tout de suite. Mais je sais l'intérêt que mes frères, tous ici, portent à la question de la sécurité du Mali. Parce que tous contribuent aujourd'hui à la stabilisation du Mali. On contribue également aussi à la mise en place de la force africaine d'abord, ensuite l'amunissement. Et à ce niveau, un pays comme le Rwanda nous a puissamment aidés. Souvenez-vous que le premier commandant en chef de l'amunissement, le commandant militaire, était du Rwanda. Et ce frère, Paul, a été brillant, il a fait du bon travail. On a senti que c'était un Africain qui était là pour nous aider, comme s'il s'était agi du Rwanda. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de l'anniversaire, le premier anniversaire, deuxième anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. 15 mai pour la première phase. Vous vous souviendrez que le 15 mai, tout le monde n'était pas du rendez-vous, qu'il aurait fallu attendre le 20 juin pour que chacun en soit. Donc le 15 mai déjà, il y aura cet anniversaire-là. Que de chemin parcouru. Vous savez donc ce dont nous avons hérité. Nous n'avons pas hérité d'un État. Nous n'avons pas hérité d'un pays en paix. Nous avons hérité d'un pays
en convulsion dans tous ses compartiments. C'était déjà une gageure d'amener les parties maliennes à une table de négociation d'où l'entente pourrait sortir. Nous avons fait le choix d'aller en Alger, où nous avons reçu le meilleur accueil du président Bouteflika, que nous tenons encore une fois à saluer ici, pour son africanité et son sens de la solidarité, qui s'est souvenu que dans un temps ancien, le Mali aussi avait été la base arrière de la révolution algérienne, quand l'Algérie était en lutte pour la conquête de son indépendance. Et laborieusement, patiemment, nous avons forgé le chemin de la paix. Et nous y sommes parvenus par la signature de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, ainsi appelé, plutôt pour le processus, parce que nous avons tenu à ce que l'accord, bien que négocié en Alger, ne soit signé qu'à Bamako. Cela, pour nous, avait tout son sens. Ce n'est pas indifférent. Et cela a été. Et je suis aujourd'hui un peu plus à l'aise, chers compatriotes, devant mes frères, pour dire que le processus de paix a franchi dorénavant un pas très très important, je dirais même irréversible, par la mise en place, parachevée il y a juste une dizaine de jours, des autorités intérimaires qui symbolisent le retour de l'administration malienne dans des zones où elle n'était plus, et notamment à Taoudini et à Kidal. Kidal dont chacun a entendu parler tout au long de cette crise. Désormais, à Kidal, à Taoudini, à Menaka, Taoudini et Menaka sont deux nouvelles créations, et il y a des autorités dites intérimaires dont l'objet est de contribuer au maillage administratif du pays dans cette phase de transition. Et dès l'instant où nous serons en mesure, et conformément également à l'accord, d'y organiser des consultations pour la mise en place d'autorités légitimes, cette fois-ci élues, ces autorités intérimaires cesseront leur travail, leur fonction. Mais aujourd'hui, elles sont utiles parce que symbolisant l'État et permettant par leur présence la mise en place d'autorités administratives nécessaires pour la gestion quotidienne des populations en termes d'accès à tout ce qui constitue aujourd'hui les fondamentaux sociaux, l'école, la santé, l'eau, l'électricité, tout cela. Donc ce n'est pas rien. C'est le niveau auquel nous avons atteint aujourd'hui. Il reste évidemment une très vive préoccupation aujourd'hui, constituée par les ennemis de la paix. Ceux-là qui ne sont pas partie prenante à la paix, que d'ailleurs nous n'aurions pas voulu autour de la table, car pour nous, ce sont des terroristes purement et simplement. Et eux continuent leur travail. Ils continuent à poser des mines au long des routes de passage de la mission internationale de stabilisation du Mali, la MINUSMA, et tuant allègrement, quotidiennement, nos frères qui sont venus au secours du Mali, d'origine de tous les pays d'Afrique et du monde. Cela continue, hélas. De même que la lutte contre cela. Il y a également, n'oublions pas, le narcotrafic qui, comme toujours, comme toutes les entreprises criminelles, s'est invité à la partie, à la faveur du désordre créé par ce que nous avons connu dans le nord de notre pays. Mais tout cela est pris en charge, est combattu, mais prend du temps et également nous oblige à dissiper des ressources qui auraient été sûrement utiles au développement du Mali. C'est malheureusement aujourd'hui à cela que nous sommes contraints, pas seulement nous, nos frères du Niger connaissent ça également. Tout ce que nous sommes obligés aujourd'hui de mettre dans le pipe de la défense et de la sécurité aurait pu être utilement utilisé à développer et les TIC et d'autres domaines de développement dont le pays a besoin fabuleusement aujourd'hui. Hélas, nous n'avons pas le choix et nous continuerons à le faire. Your Excellency,
Your Excellency, you'll allow me to interject. You mentioned Niger, so we'll have to throw the next question kindly to His Excellency then. There was that question by the Minister from Uganda regarding the rural areas and what we're doing. If we're talking about ICT on such a large scale, what the rural area now, the role that they play, or how they could benefit from the same. Just help us have that, and then we'll take one more question before we close the session. His Excellency Ismail, no. Let's have the President of Niger, His Excellency Mahamadou Issoufou. The issue on the rural areas, yeah. Répétez votre question. Right. The issue on rural areas was asked by the Minister for ICT in Uganda regarding how they benefit the most from most of these macro level conversations. I followed it. May I answer it on behalf of... I followed the question. Right. I think two things he mentioned. He talked about city planning, talking about smart cities versus the planning that is not so much talked about, and so on and so forth. And then about digital literacy when it comes to our rural areas. Those are two parts of the question, I think. Right. So quickly, if I may say one, and he mentioned something about old school architects or city planners. Let me give an example of my own country and my own city here. The city we have, Kigali, initially, it must have happened by accident. There was no planning. Anything would develop anywhere as anybody wished. And I guess there were city planners or architects residing in this city. So, but what I want to say is now, we are talking about now, and what needs to be done, I guess what we need to have is a demand-driven process. There must be people who demand that cities, our cities, be planned properly. Again, it goes back to the management and the governance and the politics. If we have people demanding that the city be planned properly, like we are having a task here in this city to plan and redo some of the things that exist, or as they exist. We have had to remove certain slums from certain areas and plan properly where people should go and reside. It's a long process. And then as we plan for where these people will go, we plan for what replaces them, where they have been, and so on and so forth, so that we have a city that is better planned, even if initially it wasn't planned as we know it. So it's a very expensive process, but one in any case that we must carry out, but it is being demanded by the mayors and the other political leaders who are responsible for this city or for this country. So that is how it is happening. And therefore, those old school architects or city planners, I think they are part of that process. They just given new tasks or given new kinds of understanding of what they need to do, I think they will be able to do that. They will just be polished a little bit and they adjust their minds and their thinking as to how they should carry out their professional work. So I think this is going to be achieved. And I guess that's what the minister was speaking to. Then on the
digital literacy to do with the rural areas, I think we should bring two ends to work together. One is there is, again, need for our rural areas in every country. In my own country, we have people, we have generally literacy campaign, generally, to educate some of those people who missed out on these opportunities. Even if they are old, they still can learn many things. It doesn't matter the age. Alphabetization or other things that have been carried out, that happens to bring literacy generally to our rural communities. As we do that, we can also bring in digital literacy in a sense that some of it is really simplified. And in fact, the technologists here and others, they have done a lot of good work to simplify a number of things so that people don't fear or don't distance themselves from digital learning. They are here understand or don't even fear technology as such. I think there is a lot of work being done and that needs to be done about making technology user-friendly and so that people don't fear to use it. But it is also, there are all kinds of applications that have been created by those people in the technology business so that even those who are not really highly conversant or educated can still be served by these technologies. So when we are talking about all this, we are not talking about urban areas, we're also talking about rural areas, and where we find some of these people, the old people, who can benefit to an extent. And we see it in rural communities, farmers, other herdsmen or other people in different areas being brought up to speed with some of the simple things that are very useful, but that relate to technology, including digital technology. Right, thank you. Oui, merci. Je voudrais aussi un peu répondre à la question qui a été posée en rapport avec l'utilité du numérique pour le monde rural. Quand on regarde un peu la composition, la répartition des populations au niveau de tous les pays africains, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la population est essentiellement rurale. Le niveau d'urbanisation est très faible. Pour beaucoup de pays, ça tourne autour de 20%. Pour beaucoup de pays, donc, l'immense majorité de la population, plus de 80%, vivent en milieu rural. Donc, si nous voulons qu'il y ait un impact maximum de nouvelles technologies de l'information sur les populations, il ne faut pas oublier le monde rural. Il faut se fixer pour objectif de réduire la fracture numérique entre le monde rural et le milieu urbain. C'est de cela que nous nous préoccupons un peu au Niger. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, nous faisons beaucoup d'efforts dans le développement des infrastructures, dans la mise en place donc, des structures qui puissent permettre de toucher justement le monde rural. Notre objectif, c'est d'avoir un taux de couverture de 100% dans les prochaines années, avec un taux de pénétration autour de 70%. Et nous voulons développer beaucoup d'applications en faveur du monde rural. Je prends un exemple. C'est l'exemple de l'agriculture. Au Niger, nous avons un programme phare que nous appelons l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Comment réaliser les objectifs de ce programme? Le Niger étant un pays aride, le Niger étant un pays où les pluies sont aléatoires, l'accent doit être mis sur l'irrigation.
L'accent doit donc être mis sur la maîtrise de l'eau et des applications, j'en ai parlé tout à l'heure, comme la téléirrigation, peuvent apporter des solutions au niveau des populations et faire de l'irrigation intelligente avec la possibilité d'optimiser l'utilisation de l'eau pour booster la production agricole afin que les Nigériens puissent nourrir les Nigériens. Quand je dis que l'immense majorité de la population est en milieu rural, ça veut dire aussi que les jeunes qu'il faut scolariser, pour l'essentiel, sont en milieu rural. Là également, des applications peuvent être utilisées en termes de télééducation pour former les jeunes, pour scolariser les jeunes. Et nous mettons l'accent dans ce domaine-là, effectivement, sur la formation. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, le commissariat que nous avons mis en place, on lui a fixé pour objectif de promouvoir des entrepreneuriats des jeunes dans le domaine des technologies de l'information. Et cela nous permettra de résoudre une question extrêmement importante, c'est la question de la jeunesse, qui est à la fois une opportunité pour nous, mais aussi une menace. Une opportunité, mais aussi une menace. Et cet actif démographique que nous avons, la révolution numérique, peut nous aider à le transformer en dividende économique. C'est la question du dividende démographique qui est posée là. Donc, en tout cas, au Niger, j'ajoute une chose. Au Niger, donc, nous n'oublions pas le monde rural. Le monde rural est une cible pour nous, justement dans le domaine de la révolution numérique. Et je profite pour dire que, en ce qui concerne, par exemple, le JAR, c'est un instrument qui peut nous permettre de lutter assez efficacement contre les inégalités, de manière générale, pas seulement par rapport au JAR, mais de manière générale, ça permettra de lutter contre les inégalités, parce que pour le JAR, par exemple, le plus important, c'est la scolarisation, comme l'a dit le président Kagame, mais aussi le plus important pour liquider les inégalités entre hommes et femmes, c'est la création d'emplois, la possibilité pour les femmes d'avoir accès à la propriété. Si vous arrivez à réaliser deux choses, scolarisation des jeunes filles, possibilité d'accès à la propriété et possibilité d'accès aux emplois aux femmes, vous réglez le problème déjà. Je vous remercie. Merci. Now, unfortunately, at this particular point, we have to close, but thank you very much to the panelists who've joined us here, Your Excellencies and Right Honorable Ministers. Thank you to the audience for engaging us and ensuring that you followed all through the entire session. And of course, our viewers watching all over the African continent, thank you very much for that.